Good afternoon. Good afternoon. I myself is Dr. Tony. I'm the consultant psychiatrist at General Hospital Changanasheri, who is working under health service. And I would be dealing with the topic of stress management. I am actually in short of time. I have 61 slides, so I will rush through in most of the slides. From the morning onwards, you have been hearing things related to fitness, the physical fitness. There are three pillars for the fitness. One is the diet. The second is the exercise. Third is sleep. Now, I will be discussing the fourth component or the fourth pillar, which is the most important one, which is the mental health. The mental health is one of the most important pillars because just I will say you an example, then we will go into the details. If you are stressed or if you are not in a good mood, definitely your sleep will be affected. If you are having some stress in life, definitely the motivation for exercise, which somebody has been telling here, will be affected. The appetite will be affected, hence the diet will be affected. So the crux and the core of fitness is not physical fitness alone, but the most important one would be the mental fitness or mental health. Most of us would be ignoring this component, so I will be stressing on this matter, mind over matters, stress management. So the ultimate goal of any mental health is to attain the inner peace. Inner peace would be the concept, and it encompasses a lot of things under it, of which the most important one would be happiness, quality of life, satisfaction. If these three are there, definitely you are on the way to the inner peace concept. So ultimate goal would be the inner peace. Now I will be dealing with the topic in two dimensions. One, the physical fitness contributing to the mental fitness, and from there, mental fitness contributing to the physical fitness. Just in a nutshell, when you do a physical exercises, it affects your brain. How would it affect? It basically affects in these three modalities or these three processes: neuromodulation, neuroplasticity, and neuronal arborization. One second. So okay, just a moment. The neuromodulation, neuroarborization, and the neuronal plasticity, it is basically affected by the BDNF factor, that means the brain-derived neurotropic factor, and the IGF factor. And the neurotransmitter involved in it are basically three things. One is dopamine, second is norepinephrine, and third is serotonin. The motivation component is mediated by dopamine. If there is a low dopamine, the motivation will be low. So dopamine is one thing that affects your motivation. The energy is mediated by norepinephrine, while the happiness, the mood component, is affected or catalyzed by serotonin. This is mainly done in the forebrain, especially in the prefrontal cortex, the prefrontal cortex, as well as in the hippocampus. Hippocampus is the most vulnerable area, and it's the most vulnerable area. One of the things we have to keep in mind is that hippocampus is having the power of regeneration. So learning and memory will be affected if proper exercises are not there, and the blood flow and BMR, if it is not affected, if it's not regulated properly, the hippocampus can be affected. Now we will go the other way around, for the mental fitness contributing to the physical fitness. See, in most of the cases, when we talk about mental fitness or mental health, we will be equating this with the word stress. This is right to some extent because the stress management, the way in which you manage the stress, definitely contributes to the mental health and mental fitness. So stress is the most important point, and stress management would be the topic which I would be discussing. Before going into the topic, we should know what is stress and how would we define stress and how we will manage stress.
starting with a question, can anybody of you name the person who has proposed the concept of flow in positive psychology? Does anybody know that? Know the name of the person who proposed the concept of flow in positive psychology? Doesn't matter, I will show you the name. This is the person who actually proposed the term flow in positive psychology. Can anybody of you read this name? I don't have much time, that's why I'm not going into it. It's very simple. It's Mihai Csikszentmihalyi. Okay, the moment you started to read this name, you had some response in your body. You were uncomfortable, some discomfort were there, and that is stress. To be simplifying things, when you read the term, you had some distress or some changes in the body, simply that is stress, which means the response of the body shall be considered as stress, not the environmental events. Okay, most of the time we will be trying to change the environmental factors, but it's not the way to do it. Your body responses should be modulated. Okay, then. For me, it's very simple. Mihai Csikszentmihalyi. It's very simple. Right. Why is it simple for me? Because I have heard the term before. I had the same distress that you had when I read this for the first time. So experience is a factor. If you have experience, definitely you have better buffering capacity to manage stress. So experience is one factor. So life experiences are the most important factor for managing stress. So where do you get this life experience or experience? It's from society. So socialization is utmost important. Social relatedness is very important. Positive relationships are also very important. So this is the definition. Okay. Kindly go through the definition. It's very complicated because we psychiatrists always complicate things. Very simple things will be complicated. So we complicate things. This is nothing. This is a disequilibrium between the environmental events and the response of our body. And when there is a disparity, when your buffering capacity or the response is inadequate, you feel the stress. That's the only thing in that definition. Now, again, there are three more questions. Do we need stress? Should we totally try totally avoiding stress? Is stress helpful in any manner? We also, the psychiatrists always ask questions. That's the most important thing. We keep on asking questions even though we do not know the answer. So, we will just see one curve, stress curve. So, you have performance on your y-axis and the stress level or the pressure on the x-axis. So, when the pressure or stress is gradually increased towards your right side, the performance gradually increases. So as the stress increases, the performance increases, but only to one point. To one point, just to one point. This is the optimal point. And in order to reduce your stress, you should find your optimal point, the optimal stress, and after which, when you reach this point, the optimal stress, take a break. So in order to, that is the biggest point because you have to identify whether you are stressed or not. If you feel that you are stressed, definitely take a break or else it will get converted. The eustress will be converted into distress. This is nothing. If the risk factors and stressors are less and the protective factors are more, there is no stress. The other way around, if you are having more of risk factors and less of protective factors, you are stressed. So this is a disparity, simple disparity between the demand versus the capacity to respond to the stress. All these slides point out to your ability, not to the environmental factors or environmental events. It's our ability to respond that depends, or that is a determining factor for your stress. So whenever there is a demand on the higher side, you are stressed. So you have to increase the resources. Resources can be of two types, internal as well as external.
The internal resources, the external resources are the help that you get from your society. So whenever you are distressed, you have to ask for help. If you can ask for help, definitely your distress can be brought down. For this, you should have a good social circle and a good socialization phenomenon with a good society around you. The internal factors are basically two things: the coping skills and the defense mechanisms, of which the coping skills are those skills which we attain voluntarily in our conscious mind, and the subconscious mechanisms would be the defense mechanisms. Just leave it, I am not going to explain it. How would you manage the stress? First thing is to identify the stress. Just go through the slide. These are some of the symptoms of the stress, and just go through the slide. I hope everybody is having one or few symptoms, right? Okay, this means you are stressed. If it is persisting for more than 1 week or so, definitely you have to do something. So whenever you are stressed, what to do? You have to manage this very aggressively. The solution doesn't come by itself. You have to manage it. You have to take the charge and you have to manage it. So how would you manage it? So this is a famous quote by, she's one of the activists, Maureen Killoran. Stress is not what happens to us, it's our response to what happens, and the response is something which we can decide or which we can choose. This is a famous quote, everybody would have heard this. The problem is not the problem, but the attitude towards the problem is the problem, which means the success depends on how we approach the stress. So the most important point which I would stress upon would be the attitude and perspective. These three things should be there in your attitude and perspective. Be positive and optimistic, and also expect the unexpected and avoid procrastination. Procrastination means to do the things at the right time, to the right person, to the right situation, whatever it may be. So you have to avoid procrastination, expect the unexpected, and then be positive as far as possible. How to improve this attitude? This attitude doesn't come by itself. You have to work for it and you have to gain experience. Again, the same words, experience and socialization phenomenon are very important with positive relationship. അതായത് വെള്ളവടി പാർട്ടി മാത്രമായാൽ പോരാന്ന്. That's it. So these are some of the things I would like to emphasize. Don't hesitate to seek help whenever you are in stress. Express your emotions and distress, your ventilate your distress. See, for this, you have to have a good social circle around you. You should have good friends, good relatives, and all that kind of social relationships. And the system should be so that you can ventilate your distress. Most of the time, it may not be possible. In that case, you have to be confident in your skills and do what is right for you and appreciate your work. So in order to have a good social circle, definitely you have to show compassion to the other fellows or the colleagues or whoever may be in your neighborhood. And also, which means it's a kind of investment. If you need help at one time, you have to help somebody in advance so that you can gain that help after some time, right? ഇല്ല, പൈസ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ച് മേടിക്കുന്ന പോലെ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരാരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Anyway, these two are the most powerful emotions that any person should have, because this is a direct indicator of intelligence also. Gratitude and humor. Gratitude means nani, humor means, I hope you all know it. So this has been incorporated in most of the therapies in psychology, the laughter therapy, and these are the two wordings I would like to put forward. Face every problem with a smile. Smiling is the best way to face a problem or face every problem. Remember, it's a smile, not a laugh. Don't laugh here and there. We being psychiatrists would definitely interfere. Okay. So next is the gratitude diary. Gratitude diary means nani. It's a part of a religion. Maybe a religious component will be there in this. You write down the thoughts. You write down the thoughts or the events that has happened in a particular day. Towards the end of the day, when you are relaxed, write 3 or 4 things for which you are grateful. നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു 3-4 എണ്ണം എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി വെക്കുക. You keep on writing every day at a particular time, because
This can improve your social well-being and mental well-being because you are aware of the resources that you have, you are aware of the advantages that you have so that you can cover up your negatives with your positives. So this enhances the mood, overall well-being, improves the sleep quality, boosts the immune system, strengthens relationship, and the most important one, it reduces the aggression, especially towards your children. I hope so, right? Now, this is also an important factor to maintain a good work-life balance. Don't take your office to your home and don't take your home to the office. Very important, and you have to manage your time very efficiently because time management is the most important factor because if you don't have adequate time, you get stressed. You should have a to-do list every day, then you should delegate your work, organize it, prioritize it, and focus on the most needy events which has to be carried out. And you must act very proactively to manage time. I am skipping this slide because this would take a lot of time. And another important one is the communicative skills. If you are having good communicative skills, definitely the pattern of stress that would approach you would be less, and also you will be a better or an efficient manager of stress. Communicative skills doesn't mean that you have to communicate to somebody, but you should instead be a good active listener. If you are a good listener, definitely you would be relaxed. You can foresee the complications which is going to happen, and hence you can manage your stress well before it happens. Then teamwork. Teamwork is a very important thing. If imagine a situation, Revive and Thrive is conducted by me alone. Not possible. There is a team. So when there is a team, definitely the quality increases, lot of ideas comes in, and it's better way of solving things will be there. And if I am trying to do it myself, all by myself, it would be very difficult for me and the stress would definitely increase. And always say no to drugs. This is very important because കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യർ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൊഡാലിറ്റിയാണ് ആൽക്കഹോൾ. But it does not help you in any manner. It's not going to help you. Not only alcohol, the higher grade substances, the synthetic substances, definitely it's not going to help you in any way. Maybe sleep for a day or so. Temporary solution, just a temporary solution. So these are some of the take-home points. If stressed, take a break, reschedule. Socialization and social interactions are the most important one. Ask for help if needed. Ventilate your feelings and emotions with positive and creative activities that gives you satisfaction and happiness of mind. Be positive and enthusiastic in doing activities you are good at. Do what is right for you. Don't try to find what is wrong in you. Instead, find what is right in you. Practice proper work-life balance. Manage your time efficiently. Don't forget humor and gratitude that promotes happiness and well-being, and the ultimate goal will be inner peace. Thank you. I think എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Then we will do a breathing exercise session just for 2 minutes. Is it okay? Yes. Okay, then free up your hands. കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് താഴോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ലൈറ്റ് ഇട്ടു. Okay. Just relax and sit. Just നടുവ് നിവർന്നിരിക്കണം. Your spine should be straight. ചാരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. If you lean just a bit forward, it would be nice. Okay, it's a kind of meditation. Definitely meditation, mindfulness, breathing exercises, almost the same. Deep abdominal breathing. You can get this in the YouTube. Now close the head should be straight. Close your eyes and inhale and exhale. Inhale very slowly, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. Inhale, exhale.
Inhale. Exhale. Okay. Okay, just 1 minute. Okay, this is just a trial. You can do it at your home. Every day, if you do it in the morning time, it would be nice because you would be pretty relaxed for the entire day, and it would be very helpful because it can bring down your anxiety. You can increase your focus or concentration. And if most of the people, 70% of individuals in our society do have anxiety. So for those people, when you are becoming more anxious, when you are having panic attacks, you can use this technique. Every day if you practice this, definitely you can use this. Applied relaxation. You just take 10 breaths, 10 inhalations and 10 exhalations without മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ്. നമുക്കിപ്പം ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ചമർമടങ്ങിയിരിക്കാനോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനോ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാം, ശ്വാസം വിടാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ റിലാക്സേഷൻ. സോ വെനെവർ യു ആർ സ്ട്രെസ്ഡ്, റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, റീഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Tony, for emphasizing the importance of the less talked about pillar of fitness. We can take a couple of questions from the audience. Connected on waking up at 4 o'clock, anxiety at ഡെഫിനറ്റ്ലി മാഡം. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലോങ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രിഫറബിളി യു ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ല, സ്ലീപ്പ് വേറെ ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളും. സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം, ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. 6 to 8 hours നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. പവർ നാപ്പുകൾ എടുക്കാം, ഒരു മയക്കം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനേ പാടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. പവർ നാപ്പ് മീൻസ് ലെസ് ദാൻ 30 minutes. ഓക്കെ, 20 minutes എന്നാണ് ചിലത് പറയുന്നത്, പക്ഷേ എന്നാലും 30 minutes, up to 30 minutes. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. ദ ഹോൾ ഡേ they will be active. But for certain people, especially long sleepers, that might not be possible. So select a comfortable time for you and fix on to it. ചിലപ്പം 10 മണി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ it may not be possible for all people. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 11 മണി 7 മണി, അല്ലെങ്കിൽ 11 മണി 6 മണി. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ടൈം. ഓക്കെ, meditation, definitely it would help you, sir, because it helps you to relax a lot. Yes, sir. Simple meditation points. Sir, meditation, sir, ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇസ് level 1 of meditation. ഓക്കെ, ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ലെവൽ 1 ആണ്. ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം മൂക്കിൽ കൂടെ ആ ഒച്ച കേൾക്കുമല്ലോ, ആ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസ്. ലെവൽ 3 ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഗുഡ് ആംബിയൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലെവൽ 3 ഈസ് concentrate on your heartbeats. Level 4 is concentrate on the environmental sounds. കാറ്റ്, കിളികളുടെ ഒച്ച, അതുപോലത്തെ വളരെ ഫീബിളായിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ, പഴയ ആൾക്കാരെയും മഹർഷിമാരും മുനിമാരും ഒക്കെ കാട്ടിൽ പോയി മെഡിറ്റേഷൻ നടത്താറില്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലെവൽ 4 മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ സർ, ഇറ്റ്സ് all the same. The concept is basically the mindfulness. If possible, everybody can read that. Mindfulness. ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് കൺസെപ്റ്റാണ്, വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. വി ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ തെറാപ്പീസ്. Mindfulness based cognitive therapies are there. Living in the present concept. If you think too much to the future, you will become anxious. If you are in a പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ, പഴയ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ you feel depressed. So past is depressive, future is anxious. One question. Okay. Regarding this meditation. In meditation, in any form of meditation, we are diverting our
thoughts or concentrating to one point. Yes. Okay. Okay. So regarding exercise, if you are playing a sport, especially if you are playing shuttle, if you are playing basketball, during that 1 hour you won't be thinking about any other thing. Is it a form of meditation? Yes, definitely. But even so, see, playing football is just for 45 minutes or so. Every day, if you practice for 45 minutes, it might be okay. But even in football, most of the football camps, yoga is being practiced. They start up with a small breathing practice session, then they go out to the field. So it would be definitely it would be nice because the concentrating abilities will be more. ഇതിന് കൂടാതെ ഗൈഡഡ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു സാധനം കാണും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 90% മാർക്ക് വേണം അല്ലേ, ബ്രില്യനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. 90% മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് ദെയർ മോട്ടിവേഷൻ യു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്, യു ഡൂ ദ മെഡിറ്റേഷൻ, നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൽ 90% എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണുക. യു ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് ഫോർ എനിത്തിങ്. ഫുട്ബോളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓരോ കപ്പ് വരുമ്പോൾ ടൂർണമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ടൂർണമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡുറൻഡ് കപ്പ് അത് മാത്രം മനസ്സിൽ കാണും ഇല്ലേ. സോ യുവർ ഫോക്കസിങ് എബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി മോർ. ഈവൻ വെൻ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് സ്കിൽസ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ, ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ്, all types of movements are there. Definitely this yoga, breathing exercise, meditation would help you out. It depends, madam. It depends. ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു അപ്രോച്ച് ദ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. വെദർ യു വെന്റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഹൗ ഡു യു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു രോഗി വന്ന് നമ്മളോട് ചീത്ത വിളിച്ചു. നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജസ്റ്റ് നമ്മളും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ് അങ്ങോട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു. കള്ളുകൂടിയം വരുന്നു, ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവിടെ മുട്ടനടി നടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സിറ്റുവേഷൻ, ദ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെന്റിലേറ്റഡ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെന്റിലേറ്റഡ്. ഡിപ്പെൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ, ഞാൻ പറയില്ലേ, വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. തിങ്ക് ലോജിക്കലി, നോട്ട് ഇമോഷണലി. ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് ഇമോഷണലി, യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ. നമ്മൾ മണ്ടൻ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ലോജിക്കലി, ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചൂടാകുന്നതിന് പകരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക. നെഗറ്റീവ് ഇമോഷനാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സിറ്റുവേഷൻ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇവൻറ്റ്, ദ പൊസിഷൻ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ ഇൻ. ഡിപ്പെൻസ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം ബോഡി റെസ്പോൺസ് ആണ്. സപ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറി നിന്നിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. നോ പ്രോബ്ലം. Thank you, Tony.